ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആപ്റ്റിക്കോയുടെ മീറ്റ് അവർ അലുമിനി എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ള അലുമിനി 2001-2005 ബിടെക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാച്ചിലെ ഷഫാന മാം ആണ്. ഷഫാന മാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇന്ത്യയിലും യു എയിലും ഖത്തറിലുമായി 13 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഫഷണലാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ GECKയിലെ ഖത്തർ GECK അലുമിനിയുടെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ സീനിയർ പ്ലാനിംഗ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് എസ്റ്റാറ്റ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഖത്തറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഷഫാന മാമിനെ മീറ്റ് അവർ അലുമിനി എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഷഫാന മാം. Thank you very much. First of all, at the onset, I would like to thank Aptico for coming up with such a good initiative, which is really helpful for the new graduates and seniors like us. This for new graduates, it's a platform to take, and for experienced folks like us, it's a platform to give. A give and take policy. Okay. Now I'll start with introducing myself. എൻ്റെ പേര് ഷഫാന. ഞാൻ 2005 passed out ആണ് from GECK in mechanical engineering. ഞാനിപ്പം I am working as a planning professional in Qatar for a project management company. The organization name is Astad Project Management. I am working for one of the football stadium which will host the FIFA World Cup 2022 in Qatar, inshallah. The question is what me or I as a senior can give you guys, new fresh graduates. And again, I'll start with the confession that I am not someone who is successful in life or has the best job in town, nothing of that sort. But I have some experience which I can share. Okay. See, when we are in the last years in college, okay, most of the people, except the focused ones, don't have any idea what you want to do the majors in, or what you want to, which path you need to take for your career. So it is a good idea to interview various people who have different types of careers that can interest you, because you never know, what you may find out. And moreover, you get a lot of connections. So ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷന് I'll discuss about two things. One is my journey, എൻ്റെ career, എൻ്റെ പ്രൊഫഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. And the second is just general advice. You are the emerging youth, so just a general advice. Okay, so now to start with my journey. ഞാൻ GECK 2001 join ചെയ്തത്. It was my father's dream to have an engineer in family. So basically, that says it all why I chose engineering. Anyhow, നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ലേറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ ഐ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷോക്ക് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ഓൺലി 2 girls in the batch. പെട്ടിയില്ലേ? Anyhow, so it's all written in destiny. But that it changed my life. I feel that me joining mechanical engineering has made me more courageous, adaptive, bold, decisive. That's my how I joined engineering. Then engineering course went well. 2005 I finished. After my graduation, my first job was in Chennai. There was a vacancy for graduate trainees for a water treatment company. It was a very well-known company, so I applied, and during the interview process, I was given 2 options. One was to work as a planning engineer, and the other one was to work as project engineer. So I chose planning engineer.
So during the interview, as I said, I was given two options, one as planning engineer and the other as project engineer. I chose planning engineer, and appa thodangiyada in the journey into project management. Then I moved to UAE. Okay, I worked there for 2 years in India, in Chennai actually. And then I moved to Abu Dhabi, UAE. Avade ഒരു വർഷം I was with a construction firm, Aldar Laying Group പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബീച്ച് ഡെവലപ്മെന്റിന്. But then അപ്പോഴാണ് ഈ എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. I was redundant and then I lost my job. Unfortunately, I had my child, my first child at that time. So ഒരു 1 year gap in the ശേഷം I joined another design consultant, engineering consultants group. I was there for 6.5, 7 years. And then our process, I mean, our 2014, I got offer from Astad in Qatar. So before coming to Qatar, I did a project management course from Abu Dhabi. And then as soon as I landed here in Qatar, in 1 month, I cleared the certification, the PMP certification, the project management professional. So once I landed here, I cleared the PMP. And then ഇവിടെ വന്നതിന്റെ ശേഷം ഒരു 2 years ഉള്ളിൽ ഇവിടെ they made it mandatory in Qatar that all the engineers has to be certified in the local authority, or MMUP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു authority ഉണ്ട്, Municipal of Ministry and Urban Planning. You need to pass their exam to be called as a licensed engineer in Qatar. അത് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ whenever you are seeking a job in different country, you need to know what all are the requirements, so that you can prepare beforehand. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ MMUPന്റെ കാര്യമൊക്കെ. Okay, so now to tell you what I do, what are my functions. As I told you, I am a project management professional. Okay, so what is project management? So as the name suggests, it's managing a project. What is a project? So a project is something, it's a piece of work. It's a piece of work which has a start, which has an end, okay, and it serves some purpose. It has some goals. Fine. So a project management is the way resource people, money, time, etc. Okay, are organized and managed to complete a project in a given time, in a given cost, with a specific quality. But you might be thinking, why is it important for you to know about project management, right? You are engineering graduates, so if I'm going to a design field, why should I know about project management? Why am I, giving a lecture on project management? Anyhow, so the question is why project management is important in engineering. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് എടുത്താലും a lot goes behind the scenes. It is not just about designing, strategizing, and developing an item. Outside the engineering visionaries, there are a lot of professionals who help manage the project as a whole, okay, by keeping the entire team on schedule. They are called the project management professionals. Okay, so basically project management is very important because it ensures proper expectations are set around what can be delivered, by when, and for how much. So, for example, I will try to give you example for you to internalize it. Someone comes and asks you, tells you that I want to I want to design a house, okay, in 5 minutes. You give me a design for my house in 5 minutes. Is it possible? No, it's not possible. Why? Because first you need to get to know what the client or the customer is expecting. In the type of veedana avarkku vendiyadu. Then you need to do a site survey. പോയിട്ട് സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ അങ്ങനത്തെ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വീട് പണയാൻ പറ്റുമോ. Okay, and then you need to make a concept. Then you need to detail it, this furniture, this tiles, that marbles ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. And then you go to the client and then you say that, okay, if you want to build a house, then you need to it will take this much amount of time and this is the cost for you to build the house.
Appam, adana project management. You tell, it ensures the proper expectations are set around what can be delivered by when and for how much. Okay, I hope it is a bit clear for you guys. Now, again, why is it important for you to know about this? I mean, why should you know? Okay, the project eduthalum, there are project I'm specifically talking about any construction projects, okay? Because end of the day, when you are graduating, either you will be a part of a project in anyhow, okay? If we construction project, it has 3 main phases. Okay, construction industry is like 80% of the scope of engineering. If you take any project, it has 3 main phases: engineering, procurement, and construction. Okay, now again, you might be thinking that if I am going to be a designer, why is it important for me to know about a project management and all? Correct? Because tomorrow, whenever you will be, whenever you are outside in the market, you will be associated with a project. Okay, you will be associated with these 3 phases, any one of them. You might be a engineer who is assisting in engineering. You might be an engineer who will be assisting in procurement phase. You might be an engineer who will be assisting in construction phase. So, some way or the other, you are associated with these phases. So, even if you are a designer, okay, still you need to have these concepts clear in your head that you are part of a bigger setup which runs like this, and where your contribution is going to affect. നമ്മൾ ഡിസൈനറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെലിവറബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു നോ, റൈറ്റ്? അത് നമ്മൾ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷന് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആസ് എ ഓവറോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന്, നമ്മളെ എഫേർട്സ് എവിടെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം, പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് എന്തായാലും അറിയണം. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ ഡിസൈനർ, പ്യുവർലി ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ബിഗർ പിക്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. യുനോ, so all these phases, okay, which I said, engineering, procurement, and construction, it has to be managed properly for the successful delivery of the project. Adana, this is the main function of project managers along with the planners. Okay, so idakke these as I said that I am into planning. Okay, so basically I deal with time management and cost management. Okay, so idakke time management okke cheyna, we have softwares and tools to do that, so it's not manual. Okay, ippam industry wide known softwares for project management is Primavera and MS Project. Okay, so avera kore tools undu, but this is widely used. Okay, as I said that I have done a course in PMP, which is project management professional course. Okay, and I would advise everyone to all of you to go for this course, but not right after the graduation. Get some industry knowledge, okay, work for 2 years and then go for this course. Okay, it will help you obviously professionally, and then technical item namala career wise item adakke nallona namala help cheyum. Okay, but don't go right after you're just to get the certification. Adalla adyam oru industry knowledge okke kitti kayinittu then you go for the certification, because that's when you can internalize it. You can grasp the essence of that certification. Okay, I think with this I can conclude about the first part of the discussion about my function and my career. By the way, just wanted to highlight something that നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് S5 I think the second module ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്കോണമിക്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് project management phases: organization, planning, estimating,
planning using PERT and CPM. അപ്പം ഈ ഒരു 2 hours-ന്റെ class ആണ്, bread and butter of so many project management professionals. So ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ never to undermine the small topics that is being covered in engineering. You might be thinking that okay, ഈ ഒരു topic പഠിച്ചിട്ട് how is it going to affect me in my career? അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഒക്കെ പഠിച്ച പോലെ, but you have to understand that this is going to affect you in this way. If you are seeking a career in this path, these things are very important to get an basic knowledge. That's it. Now I'll jump to my second part of the discussion. Am I going too fast, or is it okay? Okay, fine. I can see half is replying okay. Fair. Thanks. Now coming to the second part of our discussion, to give you general advice, okay, since you are the youth, okay. See, carving a career path, okay, is not about choosing something that is popular or something that everyone else is doing and something that will give you good financial results, returns. It is of utmost importance that we choose the right career, okay, as it is the decision that will affect our productivity and our society. There is a famous saying that remember that wherever your heart is, you will find your treasure. And you have to, you got to find that treasure so that everything that you have learned along the way can make sense. You get that? I'll say it again. It's very profound, okay? Remember that wherever your heart is, you will find your treasure. You got to find the treasure so that everything that you have learned along the way can make sense. Okay? But what is the treasure here? It is our passion. So it's very important that while choosing a career, it is important that we follow our strength, our passion. Now, passion does not mean hobby. Hobby is something that you do for relaxation. We have an occupation, we have a job, and then adile relaxation we do something that we love, and that is called hobby. But passion is it's totally opposite. It's not at all relaxing. Okay, passion is something we love. Overwhelming feeling of devotion, obsession with your work. So it's something that we love to do. So we should choose a path that is close to our heart, okay, and the one that we like. See, for example, I remember Dilba, 3 weeks before, she had a session, and she was saying that how she was passionate about research, okay, and how that passion turned into a career for her. That's what I'm talking about. So all of us have strength, and it is very important that we find them. Okay, so how will we find? How we will unlock our passion? So you have to think, okay, what am I good at? Okay, so in Dilba's case, it was research. Okay, and what do I love? What does the world need? How do I get paid for that? If you have to get a deeper insight, into a job that you're interested in, you can sign up for this internship and apprenticeship programs. When you join those things, you try to understand where your likeliness is. Someone will be really good in designing, okay, so that becomes their passion. Someone is good in leadership. Someone is good in doing research, okay, they are really good in checking the facts. They are good in research. So that's how you try to unlock your passion. It's basically you need to know your core strength, okay, so that you can pursue that as a career, so that you can be more productive. So now, why do you have to know about your passion? Okay, it's like your passion is for you and your purpose is for others. A passion is something that will make you happy. Your passion makes you happy, and when you use that passion for benefit of others, to make difference in someone else's life, that is purpose. Okay, so idakka parayan kaaranam endana, you need to have a vision.
you need to have a purpose in your life, you know. നമ്മളെല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതാണ്, കറക്റ്റ്? അപ്പം വൈ ആർ വി ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്? നമ്മൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? വി നീഡ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? വി നീഡ് ടു ഷെയർ അവർ നോളജ്. നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ടേക്ക് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഷെയർ ഇറ്റ്, കറക്റ്റ്? അപ്പം സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. It's a very the most important thing to create the most important thing is to create meaningful, purposeful, fulfilling lives of yourself, and then learn how to use that to make an impact and difference in the life of others, you know. That is true success. So true success is not that if you get a good job, okay, and you think that, okay, I am successful. No, it's not. Success comes when you start giving back to the society. മനസ്സിലായില്ലേ? So when I say that you need to find your passion and all, you know, that does not come as if, you know, നിങ്ങൾ graduation കഴിഞ്ഞ the second day you find your passion. There are people who are graduated in 21 and they have not found their job till 27. There are people who have graduated very late and have found job immediately. There are people who have found job the next day after their graduation. They make decent money, but still they are not happy. They hate what they do. Okay? And there are people who have taken gap years and found their purpose and they are very happy now. They are contributing to the society. So the point is, everything happens at a destined time. Obviously, നമുക്കറിയാം എല്ലാം അതിൻ്റെ സമയത്തെ നടക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ? അപ്പം നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് വെക്കണം. അപ്പം പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നിട്ട് ഓക്കെ ഐ എം പേഷ്യൻറ്റ്, ഐ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ്, ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ മൈ പാഷൻ ടു അൺലോക്ക് ആൻഡ് ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ മൈ റൈറ്റ് ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കലല്ല. യു നീഡ് ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി എൻഹാൻസ് യുവർ സെൽഫ്, ഗെറ്റ് യുവർ ടാലൻറ്റ് എന്താ പറയുക ബാഗ് ഫിൽഡ് അപ്പ്, യുനോ, ഡു കോഴ്സസ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് വോളണ്ടിയർ വർക്ക്സ് ചെയ്യൂ, പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യൂ, സ്കിൽസ് ഷാർപ്പൺ ചെയ്യൂ, മനസ്സിലായില്ലേ? എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യൂ. അതൊക്കെ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഈ ജോബ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഡോണ്ട് ബി സ്റ്റാഗ്നന്റ്, യുനോ, കീപ് യുവർ സെൽഫ് മൂവിങ്. ഓക്കെ? ഫ്രീ സർവീസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യൂ, മനസ്സിലായില്ലേ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ യു. യു നീഡ് ടു ബിൽഡ് അപ്പ് യുവർ നോളജ് ബേസ്. ഓക്കെ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ അതേഴ്സ്. അപ്പം യു മൈറ്റ് ബി തിങ്കിങ്, എന്തിനാണ് ഈത്ത വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ബെനിഫിറ്റ് ടു ദ സൊസൈറ്റി, ബെനിഫിറ്റ് ടു ദി അതേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അല്ലേ? You know, we need to first you know, stand up on our feet and then we can think about all these things. Correct ആണ്? You have to stand up in your feet, okay, but you need to have a goal. You need to set up a goal, what you have to do. I am doing this now to serve a future goal, which is to give back to the society. മനസ്സിലായില്ലേ? We are part of society. So end of the day, whatever we should do should benefit us as well as the society. Okay? And this one, I am not saying that because I am an entrepreneur or I am an influencer or anything. You know, inshallah, I wish to be, but it's not like that. As emerging youth, you know, you guys, you have a very big role in changing and shaping our world. You know, so come out with that positive vibe, you know, that, you know, we have got through this engineering and, you know, we are there and we have the skills to change the world. മനസ്സിലായില്ല? ആ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വരണം. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡിപ്രസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ജോബ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ യുവർ ഗ്രാജുവേഷൻ. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡിപ്രസ്ഡ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. Okay, just be ready to answer that interviewer if he is asking, okay, what is this 1 year gap in your CV? Be ready to answer by saying that I have done this, I have gone to this, I have done a free service. You know, impress them with these things. Don't be stagnant, atreyullu. And don't get depressed. It will come. You know, sooner or later it will come. Okay? So by choosing a profession that benefits the society, our career becomes not only a source of income for us, but also it, you know, fulfills the purpose of life. So now, okay, this is about my just simpler advice. Okay? Now it is very important that, you know, you guys build some habits now itself before getting into the world, you know, outside world of corporate world or anything. ഇപ്പോഴേ കുറച്ച് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. See, I'll just tell you some habits. The first one is be proactive. Okay, that is the habit of choice.
I am free to choose, but I am responsible for my choices. You got it? Now, the second one, begin with the end in the mind. That's the habit of vision. Okay? Create a personal mission statement and live according to it. You know? And then the third one, put first things first. The habit of integrity and execution. Focus on top priorities. ഈ unimportant ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തു വെക്കും. Okay? And the fourth one is think win-win. The habit of mutual benefit. This will help you in effective long-term relationship. Okay? And the fifth one is seek first to understand and then to be understood. The habit of mutual understanding. Effective communication ഭയങ്കര important ആണത്. കേൾക്കൂ ആദ്യം എന്നിട്ട് വർത്തമാനം പറയാം. Okay? And then the sixth one is synergize, the habit of creative cooperation. The whole, I mean, it's like work as a team. You know, the whole is greater than each one of us. It's like a team ആയിട്ട് win ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Okay? Differences ഒക്കെ celebrate ചെയ്യാം. Okay? And then work as a team. And then the seventh one is sharpen the saw, the habit of renewal, to enhance yourself, continuous improvement. Don't be stagnant. എന്തെങ്കിലും now what do you then read something, do something, do some course, engage into something. Adan. Okay? Now when you get into the world, okay, when you get into a job, okay, some tips, as in, be open to change. You have to change. You cannot be excuse me, you cannot restrict yourself, you cannot be conservative. Be open to change. Don't hide from mistakes. Okay? Be honest. Okay? If you're not sure of anything, ask. You're screwed up, own it. I made a mistake, it's okay. എല്ലാരും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടല്ല വരാം. Okay? So own your mistakes, don't hide from it. Okay? Keep moving forward. Kore setbacks ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. Keep moving forward, it's okay. Learn from everything, everyone. Even a secretary, she may teach you so many things. Organization, communication. Okay? So secretary ആണ് ഞാൻ പഠിക്കില്ല എന്നുള്ള attitude പാടില്ല. Learn from everyone. Okay? Learn their qualities. It's very important. Make connections. Sorry. Your biggest asset is your network. നല്ലോണം connections ഉണ്ടാക്കാം. Okay? And prepare for the future. നമ്മൾ സമയം കൂടുമ്പോൾ നമ്മളെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ ടൈം മാനേജ്മെന്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാണെങ്കിൽ it will be easy for us to adapt. Then be patient. There will be 100% that when you get into a job, 100% that someone will stamp on you and they will go up. They will take credit of your work. It will be there. It happens everywhere. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ we cannot sit back, right? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? You become skilled. Just increase your talent base, because your talent cannot be dismissed. Position will come based on your talent, either in this company or some other company, right? So build up your talent. If someone wants to stamp on you and go up, it's okay, let them go. Eventually they will fall down. ആ ഒരു ഫോഴ്സിങ് വേണം. അവിടെ നിന്നിട്ട് ഫൈറ്റിങ് പാടില്ല, because it will not serve any purpose. മനസ്സിലായില്ലേ? And the most thing is, try to become an entrepreneur at early age. എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ എന്താവും, you become independent, and then you give you give jobs to so many fresh graduates. മനസ്സിലായില്ലേ? So you open a work front for them, to come. The last thing I want to say is, there is nothing called failure. Okay? You don't get a job and you think that I am a failure. No. This is just your life, trying to move you in some other direction, to think of some other options, ways. It's just a lesson. So don't get depressed if you don't get a job right after your college. There are so many people who still don't have a job. But the most
important thing is what you make use of your idle time, and how do you make use of your idle time when you don't have job or when you're in search of a job. That's what defines you. Okay, and that will impact your purpose in life. മനസ്സിലായില്ലേ? That's all I have to say. I mean, this is all I have to say. I think I have bored you guys enough. എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask, because I'm done with my content. മാം, ഇവിടെ നമ്മുടെ സജിത് ബാബു സാർ ഉണ്ട്. സാർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ. ഹലോ ഷഫാന. ഹലോ സർ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഓ സുഖം, അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുഖം. എന്തായാലും പഴയ ശൗര്യവും പഴയ സ്മാർട്ട്നെസ് ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. വളരെയധികം കാര്യങ്ങള് റുക്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. റുക്സാനുണ്ട്. ഞാൻ ഫോണിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്, എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ആരൊക്കെ ഉള്ളത്. ഷൈന്റെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ കണ്ടു. അതന്നെ ഷൈനുണ്ട്, റുക്സാനുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ. എന്തായാലും നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. വളരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവരെ സെഷൻ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ടോക്കും ആയിരുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും നല്ലൊരു സെഷൻ കൊടുത്തതിൽ താങ്ക്സ്. നന്നായിരുന്നു, നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. റുക്സാനും വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. റുക്സ ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പൂർവാധികം അത് പിന്നെ ഷഫാന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ ഒരുമിച്ച് നടന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവളെന്തായാലും വരും. പിന്നെ എന്നിട്ട് ഫാമിലി ലൈഫൊക്കെ സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സൈറ. വെൽക്കം സൈറ. സൈറബാൻ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു ഇടുക്കിയിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. GEC ഇടുക്കിയിൽ ഞാൻ കുറച്ചു കാലം വർക്ക് ചെയ്തല്ലോ. അവിടെയുള്ള എൻ്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് സൈറാബാൻ. നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് വുമൺ ആണ്. ഈ പറയുന്ന മാതിരി ശൗര്യവും സ്മാർട്ട്നെസ്സും കുറച്ച് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ്. NSS ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ സജീവമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. സൈറ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടോ. കാരണം 2005 പാസ് ഔട്ടായി ഇതേപോലെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതുവരെയൊക്കെ എന്തുമാത്രമൊക്കെ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സൈറക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ് സൈറക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. സൗണ്ട് അത്ര ശരിയല്ല, അതാ ഞാൻ പിന്നെ ചോദിക്കാൻ. അത് കുഴപ്പമില്ല, ശബ്ദം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത് ഷഫാൻ അതിനുള്ള മറുപടിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നി. സജിത് സാർ എന്നെ കളിയാക്കി. ഞാൻ ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും കഥ പറയുമ്പോഴാണ്. ഞാനപ്പോ കൂടുതലും കഥ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ ആക്ച്വലി മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്ക് ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല കേട്ടോ. ഐ വുഡ് സേ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ടു മൈ ബ്രദർ. അപ്പം വരുന്ന യൂത്ത് ആയോണ്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എ വിഷൻ. നമ്മള് പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ പോരല്ലോ, നമ്മളൊരു ബിഗർ പിക്ചർ കാണണ്ടേ, അതാണ്. എനിവേസ്, ഐ ആം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് യു ലൈക്ഡ് ഇറ്റ്. ഞാനിപ്പോ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത് കണ്ടോ, മെക്കാനിക്കല് പഠിച്ചതാ, ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന് പറ്റിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അത് മാത്രല്ല, കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ ജൂനിയേഴ്സിനൊക്കെ വിറപ്പിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനോ? ആര്? റുക്സിനെ പറ്റിട്ടായിരിക്കും സാറ് പറയുന്നത്. റുക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഇല്ല. പക്ഷെ ഷഫാന അങ്ങനെയല്ല. സൈറ നല്ല സ്ട്രോങ് വുമൺ ആണ്, അയൺ ലേഡിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചോ, എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടാവും അവിടെ ക്ലാസ്സില്. മെക്കാനിക്കലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ഇപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ എന്നൊക്കെ കളിയാക്കും, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അല്ല, എനിക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എടുത്തപ്പോള് അറിയില്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് സ്ട്രഗിൾ വരാൻ പോണതെന്ന്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഷോക്ക് ആകെ 2 പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഷോക്കാണ്. പക്ഷെ ഡ്യൂറിങ് ദ കോഴ്സ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഈവൻ ആ കോഴ്സിന്റെ സിലബസ് ആണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലും ഒന്നും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയില്ല. ദാറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഓൺലി മെൻ ക്യാൻ ഡു എന്നുള്ള ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ ആ വർക്ക്ഷോപ്പില് ലെയ്ത്തില് അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, അതൊന്നും ഞാൻ അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല.
ബട്ട് സ്റ്റിൽ പിന്നെ ജോബിനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് തന്നെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈനിലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എടുക്കാൻ നോക്കിയില്ല, സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. സോ ഐ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഐ ജോയിൻഡ് ഇൻ ടു എ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഫീൽഡ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യുനോ ഐ കനോട്ട് ആൻസർ യു ഇൻ ദാറ്റ് വേ. ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ഡിസൈനോ അങ്ങനെ അതിലൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ. അതുപോലെ ഈ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ അതിനുള്ള കാരണം എന്താ? പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റിനോട് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നാനുള്ള? അത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ബോസ്, ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ജോബിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോസ് അതിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്തു തന്നു, അതാണ് ദാറ്റ് പ്ലേഡ് ദ റോൾ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇറ്റ് സോ വെരി വെൽ ദാറ്റ് ഐ വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. യാ, ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ you feel as if okay, this is my cup of tea. മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോസ്. മേ ബി നമ്മളെ സംസാരത്തിൽ ഹി വുഡ് ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഐ ആം ഗുഡ് അറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. സോ മേ ബി ഹി വുഡ് ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് സംതിങ് ഡ്യൂറിങ് മൈ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് you will be more suitable in this project management. മേ ബി ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സജിത് സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ബോൾഡ്നെസ്സോ അതോറിറ്റേറ്റീവ് പവറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കും. സോ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് you will be more better in project management and project control, അങ്ങനത്തെ ഇത്. താങ്ക് യു. കോണ്ടാക്ട് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്കാം, നമ്പർ തരുമോ? ഷുവർ, വൈ നോട്ട്. ഹാഫിസിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്തായാലും. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു, വെൽക്കം സാർ. നമ്മുടെ വേറെ അലുമിനി മിദ്ലാജിക്കും ഇപ്പൊ മീറ്റിലുണ്ട്. മിദ്ലാജിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനായിട്ട്. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. മിദ്ലാജ്, ഷഫാത്തനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ, പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. കോളേജിലാണെങ്കിലും ആഫീസ് വെറുതെ എന്നെ പിടിച്ചു വലിക്കരുത്. കഥകൾ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ടേമില് നമ്മള് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഖത്തർ അലൂമിനി ഇവിടെ 10 വർഷമായിട്ട് അതൊരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഇരുന്ന ഒരേ ഒരു ലേഡിയാണ് ഷഫാന. നമ്മളിവിടെ വേറെ ലേഡി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്പൗസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഷഫാനത്തിന്റെ കാലിബർ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയർമാൻ ആരാന്ന് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ടേമില്. കാരണം അത്രയും പോസിറ്റീവ് പ്രസൻസ് ആയിരുന്നു ഷഫാന്റെ ഉണ്ടായത്. കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഇപ്പം എന്താ പറയാ, ആസ് ആൻ അലൂമിനി ലീഡർ എന്നുള്ള രീതിയിലും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മോട്ടിവേറ്റർ പറയാം. ഞാൻ ഹാഫിസിനോട് 2 ദിവസം മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഷഫ്നിൽ ഇതില് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. കാരണം ഷഫ്നിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബും എനർജിയും ഈവൻ പ്രൊഫഷണൽ ഗൈഡൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പറ്റാവുന്ന you will get a lot more than this 45-minute session. പിന്നെ കോളേജിലെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ, സൈദ് ബാബു സാറിന് കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ബാഡ് ഇംപ്രഷൻ ആട്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൊടുക്കണേ. ഞാൻ ഇല്ല, സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ. ആ ശൗര്യവും സ്മാർട്ട്നെസ്സും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ. അതന്നെ, പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി വേണമെങ്കിൽ റുക്സിന് വന്ന് പറയാം. റുക്സ് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷഫാനന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടം വലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ നിന്നിരുന്ന റുക്സാന ഇതിലുണ്ട്. റുക്സാന വലവും പറയാം. അതെ, എന്റെ എന്താ പറയാ, ഫുൾ സപ്പോർട്ട്, എന്റെ ആകെ ഉള്ള ഒരു തുണ. അതെ, ആഷിത മാം ഉണ്ട്, നമ്മളെ 2014 ബാച്ച് പാസ് ഔട്ട് മാം. ഹലോ 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 മാം, ഞാൻ 2014 പാസ് ഔട്ട് ആണ്. കാണാൻ പറ്റിയതും സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നേരിട്ട് കണ്ടു പരിചയമൊന്നും ഇല്ല, ബട്ട് യുവർ സെഷൻ വാസ് റിയലി ഗുഡ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം മീറ്റ് അവർ അലുമിനിയുടെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം.
വളരെ നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവും അതേപോലെ മോട്ടിവേഷനുമായ ഒരു സ്പീക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഷഫാന മാം ചെയ്തത്. ഷഫാന മാമിന് ഞങ്ങളെ ആപ്റ്റിക്കോ ടീമിന്റെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഡിയൻസിനും ഞാൻ ആപ്റ്റിക്കോന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയാണ്. താങ്ക് യു. Thank you very much. Privilege is mine. Thank you. Good night, everyone.